బీజేపీ గవర్నమెంట్ 2014 నుంచి వాళ్ళ వరకు రైతులకి ఏమేం చేశారు, ఇంకా ఏం చేస్తూ ఉన్నారనేది కూడా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. నిన్న అన్ని పార్టీలో ఉన్నటువంటి మోర్చాస్ను అంటాం, అంటే 6 మోర్చాలు ఉన్నాయి. కిసాన్ మోర్చా, ఎస్సీ మోర్చా, ఎస్టీ మోర్చా, మైనారిటీ మోర్చా, ఓబీసీ మోర్చా, మహిళా మోర్చా. ఈ 6 తోటి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే మీటింగ్కి వచ్చారు. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ మోర్చా సంబంధించిన ఇష్యూస్ చెప్పారు, అవి మాట్లాడుకున్నాం. సో ఈ పట్టు ఎసెన్షియలీ పార్టీ కార్యకర్తలు, పార్టీ కుటుంబాలు ప్లస్ పార్టీ సంబంధించిన మోర్చాల నుంచి వచ్చే రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళందరితోటి సంపర్కం చేయడమే మెయిన్ ఈ పట్టు విషయం. సమ్మన్ సబ్స్టెన్స్ నాకైతే చాలా బీజేపీ ఒక సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ పక్కన ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యువెన్సీలో ఉన్న మా కార్యకర్తలు అందరూ కూడా చాలా మోటివేటెడ్గా ఉన్నారు. ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ ఫర్ మీ. యాజ్ ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇంతే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు అడిగే ముందు మీ పేపర్ ఛానల్ పేరు చెప్పండి. ప్రగతి భవన్ నుంచి పేపర్ లీక్ అయింది. ఇంత స్థాయికి ఒక నిర్మలా సీతారామన్ గారు తెలంగాణకు వస్తుంటే ఇంత భయపడు ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ముఖ్యమంత్రికి క్వశ్చన్స్ రాసి ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీలో బీజేపీ బీట్ చూసేటువంటి రిపోర్టర్స్ అందరూ సత్తా ఉన్నోళ్ళు, పక్కా కంకలు అంటారు, కంకలు వాళ్ళు ఇక్కడ అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. మీ ప్రగతి భవన్సి క్వశ్చన్స్ చేస్తే అడగాలనా? ఇటువంటి చిల్లర వేషాలు దయచేసి బంద్ చేయాలి. వారు అన్నిటికీ సిద్ధం ఉంటారు, వారికి ఫైర్ బ్రాండ్ వారు. కానీ మీడియా దయచేసి మీ ఛానల్ పేరు కానీ పేపర్ పేరు చెప్పినాక వారు క్వశ్చన్ సార్ కొన్ని ఛానల్స్కి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బహిష్కరిస్తాం కాబట్టి గౌరవప్రదంగా. ఏ వైపు నుంచి మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు అడగచ్చు. మీరు అడిగితే వారు చెప్తారు. ప్రతి స్కీమ్కి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక వాటా ఉంటుందండి, స్టేట్ ప్రభుత్వం ఒక వాటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ 1 year నుంచి ఒక విషయం నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. డైరెక్ట్గా దీనికి ఆన్సర్ కాదు అది, కానీ అది చెప్పడం వల్ల ఈ ఆన్సర్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఎక్కడ కూడా ట్యాక్స్ పేయర్ ఇచ్చిన డబ్బు అనవసరంగా ఒక్క రోజు ఎక్స్ట్రా కూర్చోకూడదు. ఏ ప్రాజెక్టుకు వెళ్ళాలో ఆ ప్రాజెక్టు టైంకి వెళ్ళాలి అనే ఆ దృష్టిలో ఒక సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాము. ఇది ఈ ప్రాజెక్టుకు వర్తిస్తుంది నేను చెప్పట్లా, కానీ చెప్తున్నాను. ట్యాక్స్ పేయర్ ఒక్కొక్క పైసాని సరిగా ఉపయోగం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఏమేం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం దాంట్లో ఒక్కటి మీ ముందు ఇప్పుడు పెడుతున్నాం. దానివల్ల డిజిటైజ్ చేసేసాం పూర్తిగా. ఇప్పుడు సెంట్రల్ స్కీమ్ ఒకటి ఉందనుకోండి, దాంట్లో సెంట్రల్ వాటా 60 రూపాయలు పెట్టి స్టేట్ వాటా 40 రూపాయలు పెట్టినాక అది 100 రూపాయలు అయి ఆ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సిస్టమ్ వచ్చే ముందు 60 రూపాయలు సెంటర్ పెట్టేస్తుంది, స్టేట్ వాటా ఉండదు. నేను తెలంగాణ గురించి చెప్పట్లా, సిస్టమ్ని వ్యాఖ్య చెప్తున్నాను. తెలంగాణ గురించి ప్రత్యేకం ఆన్సర్ ఇద్దాం. సో ఈ 60 రూపీస్ పెట్టేస్తాం, తర్వాత 40 రూపీస్ స్టేట్ పెడుతుంది. అది ఎప్పుడు పెడుతుందో మనకు తెలియదు. ఈ 60నే ముందు వాడుకుంటారు, లాంచ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఈ 40 వస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు, ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ ఇన్కంప్లీట్, ఇంకా ఇవన్నీ వస్తాయి. దాని తర్వాత ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఈ 40 తిరిగి వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఇవన్నిటి వల్ల ప్రాజెక్ట్స్ చాలా పెండెన్సీలు ఉండిపోతాయి. ఎవరు వాటి వల్ల పెండింగ్ తెలియదు,
ప్రజలేమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సిన ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇంత డిలే అవుతుంది ఏంటి అని అడుగుతారు. ఇవన్నిటికీ ఇవాళ ఆ సిస్టమ్ ద్వారా మీరు పెట్టిన వెంటనే ఆ డబ్బు పెట్టేస్తాం, జస్ట్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ మినిట్స్. ఇది డిజిటైజ్ అయిన తర్వాత దానివల్ల ఎక్కడ కూడా స్టేట్ హిస్సా వచ్చిందా, సెంట్రల్ వాటా రాలేదా, ఇవన్నీ గొడవ ఉండదు. ఇద్దరిది ఒకే టైంలో పడుతుంది ఆ అకౌంట్లో. ఈ రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చింది మోదీ సర్కార్, కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఎందుకు? ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక్కొక్క పైసా ప్రజలది. ఎక్కడో ఒక చోట్ల ఆగిపోయి ఉంది, పార్క్ అయిపోయింది, ప్రాజెక్ట్ నడవల. ప్రజలేమో అడుగుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని. ఇంకా గోల ఉండకూడదని ఈ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాం. అది ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్టు నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుపుతున్నా, దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేదు అని అంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టే కాదు కదండి. నువ్వు అప్పు తీసుకొచ్చుకో, ఒక ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసుకో, నీ పేరు పెట్టుకో, ఏదైనా చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. బట్ కేంద్ర వాటా కూడా తీసేసుకుని దాని మీద నేను అప్పు తీసుకొచ్చి ఇంకా దాన్ని మ్యాన్షన్ లాగా కట్టేశాను, ప్రజలకి నీవు 1 బెడ్రూమే ఇస్తున్నావు, నేను 40 బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నాను, కానీ నా ఉసిరికాయ అంత డబ్బు నీకు దాంట్లో ఉందా లేదా? అది ఉసిరికాయో ఇంకొకటో ఉందా లేదా? ఉన్నప్పుడు మా పేరు కూడా పెట్టు. సో నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుపుతున్నానంటే దట్స్ యువర్ విష్, ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు కామెంట్ ఆన్ ఇట్. బట్ ఏదైతే మా ప్రోగ్రామ్ అని మేము డబ్బుతోటి ఇస్తున్నామో దాంట్లో మా పేరు ఉండాలి. ఇది ప్రత్యేకంగా ఆ పేరు మార్చడం జనతాకి, ప్రజలకి ఇది మా ప్రోగ్రామ్, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోగ్రామ్ కాదు అని చెప్పడం ఇవన్నీ అనవసరం. ప్రజలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, మీరు ఇస్తారు, ప్రజలకు మంచి కొరకు అందరూ చేస్తున్నాం. అందరం చేస్తున్నప్పటికీ అందరూ చేస్తున్నాం ఒప్పుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటే లేదు, మేము మా పేరు పెట్టుకుని కప్పు తీసుకుని నడుపుతున్నాం అంటే అది మీ ప్రోగ్రామ్ అయ్యా. దాంట్లో నాది ఉంటే నాది ఉందని చెప్పడానికి నీకేం అభ్యంతరం అని అడుగుతున్నాం. నాకు అర్థం లేదండి. దేశాన్ని మొత్తం నడవడానికి తెలంగాణ ఇచ్చే డబ్బుల ద్వారా వేరే రాష్ట్రాలు కూడా పోతున్నాయి. కేంద్రంలో కూడా కేసీఆర్ ఫోటో పెడతారని ఇక్కడ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆర్థిక మంత్రి ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది నేను కొంచెం క్లుప్తంగా ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా కొంచెం పెద్దగా ఆన్సర్ ఇస్తాను. వ్యంగ్యంగా సినికల్గా నువ్వెంతైనా తిప్పు బాబు, నువ్వెంత కావాలో దాన్ని ట్విస్ట్ చెయ్యి. హిందీలో చెప్తారు తోడ్ మరోడ్ చెయ్యి. విషయం ఏంటి? నేను అదే ప్రశ్నకి నేను ఇంకో రకంగా అడుగుతున్నా. తెలంగాణలో హైదరాబాదు 55% తెలంగాణ ఇన్కమ్కు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. 55%. నేను ఉదాహరణకి జిఎస్టీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను, అప్ టు 50 to 55%. ఆదిలాబాద్లో ఒక ప్రాజెక్టుకి హైదరాబాద్ ట్యాక్స్ పేయర్ ఇచ్చిన డబ్బుతోటి ఇక్కడ నేను చేస్తున్నానని హైదరాబాద్ ఓటర్లు అందరూ పేరు మీద నడుపుతారా? హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు ఎంపీ వారు ఫోటో పెట్టి నడుపుతారా? అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్ మీద నీ అది చెప్తావా, హైదరాబాద్ ఇచ్చిన రెవెన్యూ వల్ల ఈ బిల్డింగ్ కడుతున్నావు అని పెడతారా? అట్లా ఉంది. అంటే వ్యంగ్యంగా నేను ఎంతైనా అడుగుతా, వెటకారంగా మాట్లాడతా, అవన్నిటికి సరి సాటి జవాబు ఇవ్వు అనంటే ఇది జవాబు. హైదరాబాదు 55% మీకు ఇన్కమ్ ఇస్తుందంటే అన్ని జిల్లాల్లో నడిపే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా హైదరాబాద్ ఎంపీ మీరు కాదు కదా, మరి ఎంపీది పెట్టుకోండి. ఇట్లా జవాబు ప్రజల కోసం ఇస్తున్నావు, ఎదురు ఆపోజిట్ పార్టీ కోసం ఇవ్వట్లా. బీజేపీ ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది, బీజేపీకి నేనెవరు ఇవ్వడానికి, హూజ్ బీజేపీ అనొచ్చండి. కానీ బీజేపీ అడిగే ప్రశ్న, అలాగా టీఆర్ఎస్ అడిగే ప్రశ్న, ప్రజలకి దానికి జవాబు కావాలనే దానికోసం అడుగుతున్నాం. మీరు ఎవరు అడిగినా, మీడియా ఎవరు అడిగినా కూడా ప్రజలకి దాంట్లో
ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి. అది ఇవ్వడం ఇవ్వకుండా పోవడం అది మీ ఇష్టం. కానీ వ్యంగ్యంగా ఇలా తిప్పితే వ్యంగ్యంగా ఎవరైనా తిప్పగలుగుతారు. यही भाषावली ऐसे ही होता है, मगर मेरा उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्डिंग देख लीजिए. मेरा रिकॉर्डिंग नहीं है, आपका रिकॉर्डिंग ही देख लीजिए. उसमें मैंने क्लियरली बोले 2021 तक, शायद जुलाई 2021 इफ आई रिमेंबर करेक्ट, आई सेड इट May 2021. లేదు వారు హిందీ ప్రశ్న అడిగారండి, నేను మళ్ళీ తెలుగులో మీకు కూడా అదే విషయం చెప్తాను. తెలుగులో చెప్పనా? నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో నేను ఏం చెప్పాను ఈ విషయం మీద అనేది ఒకసారి శుభ్రంగా చూసుకోమనండి, చూసుకొని మాట్లాడమనండి. దాని తర్వాత ఇంతో అవ్వలు అంత టెన్షన్ పెట్టుకుని నేను రిసైజ్ చేయి, నేను రెసిగ్నేషన్ చూసుకుందామండి. ప్రజలు ఎవరిని తీయాలి, ఎవరిని పెట్టాలనేది ప్రజలు చూసుకుంటున్నారు. ప్రతి మాటకి రోజు పొద్దుటే లేచి రోజు సాయంకాలం ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుని పల్నా నువ్వు రిసైన్ చెయ్యి, నీ అన్ని ఏకవచనం. రిసిగ్నేషన్ తర్వాత ముందు నేను ఇచ్చినదని చూడమనండి. నేను దాంట్లో చెప్పింది కూడా ఇదే. 2021 వరకు చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యం, నో వే అన్న వాళ్ళు అప్పుడు ఎందుకో మనసు మార్చుకొని వచ్చి చేరారు అనే లైన్ కూడా నేను చెప్పాను అక్కడ. కానీ ఆ 2021లో జ్ఞానం ఎందుకంటే వచ్చింది? అప్పటి వరకు ఏం చేశారు? ప్రజల్ని మబ్బు పెట్టడానిక? సో పూర్తిగా విని మాట్లాడితే అందంగా ఉంటుంది, పర్టికులర్లీ మినిస్టర్స్ ఒక పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు. ఊరికే ఏదో విన్నాను దాన్ని పెట్టుకుని రెస్పాన్స్ చేశాను, ఆ పద్ధతి వద్దండి. ప్రజల కోసం మనం కొంచెం డీటెయిల్డ్గా మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్గా చెప్పడం అవసరం. Participate in that celebration. So he has stated that we will also be part of that celebration. So only if the government of India celebrates it as a national integration day rather than Telangana Liberation Day. So what would you like to state on that? I won't comment on it because the state party has spoken extensively on it. They have said what they wanted to say. I also know of the hesitation of the Telangana government, TRS government, to celebrate that day, whatever be the name. They didn't want to celebrate it in the first place. It was BJP, the state unit of BJP, which kept reminding, Enduku nu cheyavu? Why won't you celebrate it? Why won't you remember the martyrs of that day? Adi adugutu unnaru. That's what they've been asking. So they have spoken enough on it. I don't need to add to it. One minute. There is a lady who's been screaming for the last 3-4 rounds. Please. I am not here to judge whether the collector has done a good job or a bad job. But And he is unpleasant with your way of talking to the collector. can I answer now? I am not here to judge about the conduct of the collector. But as a people's representative, I have every business to ask a question. And when I ask a question, please point out to me, through that entire conversation before that PDS ration shop, if there was anything objectionable, unparliamentary, discourteous language that I've used. So as a people's representative, if I ask a question to an administrator, and if he is unable to give me an answer, I even went to the extent of saying, oh, you don't have an answer now? Maybe after half an hour you can give me? I said that also.
Now, if after that, somebody, whoever be it, minister, MP, MLA, whoever be it, media, if you think that wasn't right, you have every right to your opinion. But I think, as a people's representative, I have every business to ask and seek an answer. If my language was objectionable, you have every business to comment. But I think I have not crossed any limits of parliamentary language, discourteous language, none of that. So where is the objection? Madam, the 15th Finance Commission has, I'm Rahul from the Hindu. The 15th Finance Commission has clearly recommended to the Government of India to revisit the FRGM Act. After all, the Act is 20 years old. The 15th Finance Commission Has recommended to Government of India to revisit the FRGM Act. It's almost 20 years old now. I'm asking this question in the background of the frequent poses of our Chief Minister that the limit of FRGM has not been raised for the government, state government, to raise additional loans. What is your stand on that? 15th Finance Commission recommends. During COVID, because of the contingency, which was the arisen out of the pandemic and the lockdown, the borrowing limits of the states were increased from 3% to almost up to 5%. Some with, a few of them with some conditions which were with an objective of getting reforms through. So the conditions were not indiscreet, they were very clearly aimed at achieving some of the objectives of reform. So the central government, at the time of the lockdown, post the lockdown, because of COVID, understood and in consultation with the states, understood the states and in consultation with the states, increased the borrowing limit. So we have responded where there is a need for increasing the borrowing limits. Ma'am, one question. This side, I have two questions. First one is for the purpose of tax. Very This is Mansin from Mansin here. For the purpose of taxation, it may be central, state, or local. Is it that the taxes are paid by Karnataka, Telangana, Andhra, or India? That's number one. Number two. Or? What did he say? Karnataka, Andhra, or Indians. What is the rule for this? Second one, there are lots of illegality taking place in the case of fintech companies. They are violating IRIDA rules, they are circumventing RBI rules and holding deposits. And why is that illegal? What companies did you put as a word adjective? Fintech companies, Fintech companies. aggregators, apps, whatever. Why is that no one is taking? That they're collecting deposits. Yeah. You're done? I think you've answered your question yourself by saying, is it paid by Andhrites, is it paid by Kannadigas, is it paid by Indians? You have the answer embedded in your question itself. So, it's worrying that sometimes when people want to rake up regionalism and question as though the center is an alien and the states are the ones which are going to have to ask such questions. You've answered your question, but I've just elaborated on it. On the fintech companies collecting deposits, which probably go against the law, there should be somebody flagging it. And if it's flagged, I can work with the Reserve Bank and ensure that it doesn't happen. Wrongdoings can be contained. So Ashika from CNN News 18, Mr. KTR earlier today had tweeted saying for every rupee that Telangana contributes to the central government, they receive only 46 paise. How do you counter that? I think I've answered that several times, and I repeat it. If every individual or state starts saying, I paid so much, so give me that much back, taxation principle doesn't work on that ground.
That is why I quoted the example of Hyderabad and Hyderabad district. Will you then say everything that comes from Hyderabad district will have to be spent only in Hyderabad? Will you not use it to other parts of the state? This is a very regressive way of handling issues between center and state. This is a very regressive way. Then many other states equally, which are better probably in terms of the quantum of revenue that they contribute to the central kitty, who can ask no. It doesn't work that way. And he knows it, I'm sure everybody knows it. It's good for rhetoric, it's good for media, it's good because it keeps the temperature hot and higher, but it is not, I think it's disingenuous, if anything. So the Planning Commission earlier, according to them, therefore, was controlling their expenditure, and that was okay for them. But whereas under the Constitution, there is an act which tells the Government of India Expenditure Department should have an oversight over the state's expenditure, that's objectionable. So what is provided by Constitution is objectionable, whereas what the Planning Commission, which at that time was not even constitutionally provided, it wasn't even statutorily provided, that is acceptable. So please, let's do some homework on it. I want to learn more on this. A constitutional provision for the central government expenditure department to make sure that the borrowings of the states are also taken into consideration to understand where the debt to GDP ratio will be is objectionable, whereas you want a body which was not even a constitutionally provided body to govern and say that is acceptable. So I'm surprised at this. No arguments here. If you're voicing your view, I'll take it. Then. Yes. Yes. Right. Absolutely. I should have come out long back. 40,000 becoming 1,40,000. I'm sure it should have come out long time back. I agree. Yeah, ma'am, one question. Ma'am, the GDP growth in the first quarter was 13.5%. Do you see similar double-digit growth for that time? Well, I'll hope for. We'll work for it. And I'm also taking into consideration the facts that economies which were far developed than India, economies which are comparable with India like the other emerging markets, and I'm not deriding anybody, but the reality is, at a time when multilateral institutions, whether they are World Bank, IMF or any others, who are looking at global economy, are clearly saying that many of these countries are on the verge of recession if they are already not in it. And, sorry, and there are economies which are at a high risk of recession. Some of them 85%, some of them 15-16%. And the report also very clearly says that India is not on the verge of a recession at all. So, if we are not on the verge of recession, I'll just read out the numbers so that you'll know what I'm talking about. This is a Bloomberg report. It says, I'm starting from the highest, not by the size of the economy. Sri Lanka has 85% probability for getting into recession. New Zealand 33%, South Korea 25%, Japan 25%, China 20%, Hong Kong 20%, Australia 20%, Taiwan 20%, Pakistan 20%, Malaysia 13%, Vietnam 10%, Thailand 10%, Philippines 8%, Indonesia 3%, India 0%.
Bloomberg report. So if we are not on the verge of recession, it also gives me the confidence that if we are constantly responsive in terms of the sections which need hand-holding, in terms of the boosts that we have to give the economy, we will keep going on that route. And therefore, the Q1 growth, which some argue saying it's on the base, on a low base, but low base of last year, Q1 over 2020 when there was a lockdown also was low base. So it's all right, whatever be it. Compared to the economies that we are talking about, we are still on a very sound wicket. We are literally the fastest growing economy. The number, whether it is 7.8, 7.5, 7.4, all that is later when it comes. But we will be continuing to go in that strength. I think the people of India have really understood that they are coming out and spurring the economy, and I'm really grateful that they're coming out of the COVID distress. తెలంగాణ మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రితో సహా కేంద్రం దృష్టి ఆరోపణ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ మీద నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంది బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆరోపణ చేస్తుంది. విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన హామీలను అమలు చేయడం దగ్గర నుండి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ట్యాక్సుల వరకు విషయంలో కూడా ఒక రకమైన నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంది వీళ్ళ దీంట్లో వాస్తవం ఉందంట. 1% కూడా వాస్తవం లేదు. నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్గా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు, మాకు ఏం చేయట్లేదు, మాకు ట్యాక్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ గురించి వారు అడిగిన దానికి నేను చెప్పాను. ఫార్ములా ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇస్తుంది. ఎవ్రీ మంత్ ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ ఆ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన అదే ఫార్ములా మేరకి మేము ఇస్తూ పోవాలి. అది ఇవాళ వరకు అప్ టు డేట్గా ఉన్నాం. అది మాత్రం కాదు, కొన్ని నెల నేను అడ్వాన్స్గా రాబోయిన మంత్లో ఇవ్వాల్సినది కూడా ముందే ఇచ్చేసి, సో దట్ వాళ్ళకి చేతులు ఉండాలి, ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు స్టేట్స్ అని చెప్పుకొని టైంకి ఇవ్వడం మాత్రం కాదు, ముందే ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. నాలుగు సారి మొత్తం అట్లా చేసాం బిట్వీన్ 2020 అండ్ బిట్వీన్ 2021 అండ్ ఇప్పుడు. సో ట్యాక్స్ ఏ రేట్లు వేస్తున్నాం అనేది ఫిక్స్ చేసేది మేము కాదండి, ఇట్ ఇస్ సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్. ఒకటి. రెండు, ఈ స్టేట్కి నాకు ఇష్టంగా ఉంది, వీడికి ఎక్కువ ఇవ్వాలి, వీడికి తక్కువ ఇవ్వాలి అని చేయడానికి నాకు అక్కడ ఏ మాత్రం స్పేస్ లేదు, చెయ్యలేను. సిస్టంలో బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది, అందువల్ల అది కుదరదు. రెండవది. మూడవదండి, ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసి, ఇది పార్లమెంట్లో కూడా మాటమాటకి వస్తుంది. మీరు ట్యాక్స్ డివాల్వ్ చేసేది ఒకటి, అది కాకుండా నాన్ డివాల్వ్డ్ అదే సెస్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది డివల్యూషన్లో రాదు, అవన్నీ మీరే తీసుకుంటున్నారు కదా అని మళ్ళీ తెలంగాణ నుంచి కూడా ఆ మాట వస్తుంది. నేను పార్లమెంట్లో కూడా దీనికి జవాబు చెప్పాను. ఆ కలెక్ట్ చేసే సెస్, ఊరికే చెప్తున్న ఉదాహరణకి ఎడ్యుకేషన్ సెస్, హెల్త్ సెస్, ఇలా బిల్డింగ్కి రోడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ కలెక్ట్ చేసేది అన్నీ కూడా స్టేట్స్కే పోతాయి. కలెక్ట్ చేసే అమౌంట్ అన్నీ కూడా మీ రోడ్ ప్రాజెక్టుకి, మీ స్కూల్స్కి, మీ హాస్పిటల్స్కి, మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఒక్క క్షేత్రం అని ఏం లేదండి. కలెక్ట్ చేసే డబ్బు అంతా కూడా ఏ కారణానికి కలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కారణానికి ఖర్చు పెట్టాల్సిందే. నేను పార్లమెంట్లో డేటా ఇచ్చాను, ప్రతి సెస్కి కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత, ఇప్పుడు వరకు ఎంత ఖర్చు పెట్టామని. 2/3 సెస్లో కలెక్టెడ్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం. అందువల్ల ఏ రకంగా కూడా ఈ ఆరోపణలో ఒక్క మాట కూడా నిజం లేదు. Based on what you said the other day. So would you like to clarify on that? And to that, they say the debts are in the FRBM limits and there are not many loans. Oh, I'm very glad you asked this question. I'm actually very glad that you asked me this question. It's one thing to have your debt very much under the FRBM limits. Good, and that's how it should be. There are out of the budget borrowings which you also do, and these are when your public sector undertakings under the state government or any other such
who have revenue source of their own and whose board takes a call and then you go and borrow. And then that board, that company can repay it. But what is shown in the budget, which the central government also under the FRBM asks, saying how much is it? Is it 4%? Is it beyond 4? Is it 5? And during COVID period, it didn't have to go beyond 5 and so on. If you borrow under the FRBM, but probably borrow as much or more outside of that, which doesn't come into the budget. It's outside of the budget. Now, both put together, you may say, why should you put together? They have taken care of by borrowing because they have a provision to borrow. They also are seeking permission and then borrowing. But many of that is beyond their capacity and it doesn't even come into your budget. You're not telling the people of Telangana or the elected representatives about that burden also getting added on here. So, in a way, we are all spending time talking about things, saying, no, it is blue, dark blue, but not light blue, but that it is blue is the discussion. And that, in a way, by getting further, deeper in this conversation, Telangana is probably accepting that they are actually beyond the limit. So it is this, but it is not that. Arey Baba, both put together, it is that. Na. Will you put together? You shouldn't put together will be the next answer. I can tell you by before the time I leave from the city, there will be one more response. There will be one more response to say, no, what is she saying? You can't add these two. I am not saying add these two, but eventually the state is getting burdened by out of the state budget borrowing as much as this. This at least is in the knowledge of the assembly, that is not. Chepta. For the out of the budget borrowings, you are already adding for the previous years. It should be retrospective instead. I'm not getting into that debate, ma'am. We can have it separately. I'm not refusing to get. ఒక్క నిమిషం అండి జవాబు చెప్తున్నప్పుడు నాకు అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేదు మీ లాగా అష్టావధానం చేయడానికి కొంచెం మెల్లగా వెళ్తా. So it's all right. We can always get into the details of this is not it, that's not it. Is she talking like this? Overall, and I quoted the former finance minister of Telangana when I said, every child born in the state has now got 1.25 lakh on their head. What was the response to it? No, it's not 1.25, it is probably 110. You are admitting that you're burdening the future generation. Wo hai story. Please. Ma'am, you said about development, ma'am. No, I can't. Ma'am, I just want to say, but I... No, you had your turn. Please hold on. That one, ఇప్పుడు వరకు ప్రశ్న అడగలేని వాళ్ళు అడగండి మళ్ళీ అదే. Will you please hold on? I would like somebody who's not asked a question to ask me kindly. ఎలా మొండి చేయి చూపింది అదే ఎలా మొండి చేయి చూపించింది ఒకసారి చెప్పండి అదే అర్థమైంది బల్క్ ఎలా మొండి చేయి చూపించింది కొంచెం చెప్పండి లేలే అదే కేటాయించకుండా అదే కదా మొండి చేయి ఏంటి మొండి చేయి ఎలాగా వెయిట్ అ మినిట్ మ్యామ్ లెట్స్ నాట్ మ్యూచువల్లీ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ ఇవ్వలేదు వేరే కాడ ఇవ్వడం వల్ల అనే మాట కరెక్ట్ కాదండి అందరికి ఇస్తాం అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు ఇస్తాం మీరు మీ టైంలో అది ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్టు ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే నేను కొంచెం వివరం తెప్పించుకొని మాట్లాడతాం మీతో బట్ ఒకటి ఈ కాళేశ్వరం గురించి చెప్పారు చూడండి దానికి కావాలంటే ఇంకొకటి విషయం తీసుకోండి ఒక ప్రాపర్ డిపిఆర్ అంటే ఏంటి డ్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ డీటెయిల్డ్ project report which comes draft version lo adi approve aynaka adi velli finalize avutadi adi was not even prepared nenu already 40 to 1,40,000 cheppanu cost of running of the water pumps chaala ekkuva
ఇది సస్టైనబుల్ కాస్ట్ కూడా కాదు, ఫీజిబుల్ కూడా కాదు. ఒక ఆర్టీఐ, నేను చెప్పట్లా, ఆర్టీఐ ద్వారా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచే వచ్చిన రిప్లై, దానికి అప్పు తీసుకోవడం గురించి చెప్పారు. మేము అప్పు తీసుకుని నడుతున్నాం కదండి, మీకు ఎందుకు అభ్యంతరం అన్నారు కదా, చెప్తున్నా. అప్పు తీసుకోవడం దానివల్ల వాట్ ఇస్ ద బర్డన్ ఆన్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ చెప్తున్నాం. ఆర్టీఐ ద్వారా వచ్చిన రిప్లై, అప్పు కాళేశ్వరం కోసం 8.25% నుంచి 10.9% వరకు వడ్డీ తీసుకుంటున్నారు. సస్టైనబుల్ అది? ఇవన్నీ ఆలోచించండి. ఊరికే మేము ఏం మాట్లాడలేదు. ఇక్కడ ఉన్న సమస్యల్ని ప్రజలకి ఖచ్చితంగా తీసి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా అందరికీ ఉంది. నేను అక్కడ ఏదో పెద్దగా ఫసల్ బీమా యోజన గురించి మాట్లాడేశాను అని చాలా బాధపడ్డారు. మేము పలానా తారీఖు జాయిన్ చేసాము, అవన్నీ కరెక్టు. మీరు మీడియాలో ఉన్నారు. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఏం వచ్చిందండి? ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఏం వచ్చిందండి? కోర్టులో వెళ్ళి నువ్వు నిలబడి చెప్పినప్పుడు కోర్టు ఏమి అడిగింది? హైకోర్టులో ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చారు, ఇవ్వు, రిలీఫ్ ఇవ్వు. 2020 అక్టోబర్లో వచ్చినటువంటి వరదల్లో కొట్టుకుని పోయి చాలా రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని హైకోర్టులో ఆ వరదలను అఫెక్ట్ చేసిన రైతులు అందరికీ రిలీఫ్ ఇవ్వండి అన్నారు. అది తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకు తీసుకెళ్ళి, ఆ సుప్రీంకోర్టుకు తీసుకెళ్ళి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకెళ్ళింది ఎస్ఎల్పి పెట్టి. అక్కడ ఇంకా ఫైనల్ వర్డిక్ట్ రాలే, నా వచ్చేసింది నేను చెప్పాలా. కానీ వాళ్ళు ఏమో అడుగుతున్నారు, మీరు ఈ మధ్యలో హైకోర్టులో ఇట్లా జడ్జిమెంట్ వచ్చినాక మా దగ్గర ఇప్పుడు ఎస్ఎల్పి తీసుకొచ్చే టైంలో ఏదైనా రిలీఫ్ ఇచ్చారా అన్నారు. అక్కడ మన తెలంగాణ తరపున ఉన్నటువంటి అడ్వకేట్ ఏం చెప్పాల. కానీ నేను మీకు ఆ విషయంలో ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. SDRF డిసాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్, నేషనల్ డిసాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్, ఇవన్నిట్లో SDRF కూడా డబ్బు వస్తుంది, దాన్ని పెట్టుకొని మీరు రిలీఫ్ ఇస్తారు. ఈ వరదల విషయంలో అక్టోబర్ 2020కి వచ్చిన వరదల విషయంలో SDRF ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా సెంటర్ శాంక్షన్ చేసిన అమౌంట్ 188 కోట్లు, 188 crores, 188 crores. ఫిబ్రవరి 2021కే వచ్చేసింది. 15 లక్షల ఎకరం దీంట్లో ఎఫెక్ట్ అయి ఉందండి. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేసింది. కానీ ఈ స్పెషల్ పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న ఇప్పుడు ఈ విషయంలో ఆ డబ్బు వచ్చింది, మేము కేటాయించేసామని చెప్పాల్సింది కదా. కోర్టు అడుగుతున్నారు, మేము అడుగులా. మేము ఇవ్వాల్సిన 188 crores ఇచ్చేసామండి SDRF. ఆ అక్టోబర్ 2020 వరదలకి ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చారా లేదా నాకు తెలియదు, కోర్టులో ఉంది మాట. కానీ ఇవాళ మీడియాలో వచ్చింది కాబట్టి నేను కోర్టు చేస్తున్నా, నేనేం కొత్తగా తీసుకురాలా. అక్కడ క్లియర్గా ఆ రిపోర్ట్లోనే అంటున్నారు 2020 వరదలకి SDRF ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం 188 కోట్లు. I'll read that sentence if you want. The state government had submitted in a final report to the center in October 2020, giving detailed tables establishing severe crop loss in 15 lakh acre, and that the center had sanctioned rupees 188 crore from the disaster response funds NDRF or SDR in February 2021. So తెలంగాణకు నిష్ఠూరం డబ్బు ఇవ్వట్ల మీరు ఎవరో అడిగారు అక్కడి నుంచి. ఇవాళ వచ్చిన మాట నేను చెప్తున్నానండి, ప్రతి ఒక్కట్లో ఇదే, ఇస్తూ పోతున్నాం. కానీ నిష్ఠూరం అది ఇది రోజు జవాబు చెప్పడానికి వీళ్ళకి సరిపోవాలి, మాకు సరిపోవాలి అనే లెక్కలు చెప్తున్నారు. మేము అలసట ఉండదు, మాకు ఖచ్చితంగా జవాబు చెప్తూ ఉంటాం. కానీ దాన్ని ఇటు అటు తిప్పేసి ప్రజల్ని మబ్బు పెట్టడానికి చూస్తే గ్రౌండ్లో వెళ్ళి ప్రజలకు చెప్తామండి.
దానికి తయారుగా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. చైతన్య ఇటీవల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర Last. మోడీ అనేక సందర్భాల్లో ఉచిత పథకాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ లో కూడా తెలంగాణ ఫ్రీ స్కీమ్స్ లో టాప్ లో ఉంది. ఇక్కడ రాష్ట్ర మంత్రులు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు అనేక సందర్భాల్లో అన్నారు బీజేపీ ఉచితాలకు వ్యతిరేకం, మేము ఇస్తూనే ఉంటామని చెప్తున్నారు. దానికి మీరు వ్యతిరేకమా అని కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇస్తూ ఉంటాం అంటే నేను దాని గురించి మాట్లాడటానికి ఏం లేదు, కానీ దీంట్లో ఈ చర్చలు మన అందరం భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలి. వీ షుడ్ బికమ్ అ పార్టీ టు దిస్ డిస్కషన్. అదే నేను చెప్పేది. ఎందుకంటే ఉచితంగా ఇస్తున్నాం అని అంటే ఆ ఉచితానికి అర్థం ఏంటి? ఎక్కడో ఎవరో ఇస్తున్నారు. వాగ్దానం ఇచ్చి ఉచితంగా ఇస్తున్నాం అని అంటే నువ్వు పవర్కు వచ్చినాక దానికి కావాల్సిన ప్రొవిజన్ నీ స్టేట్ చేయగలుగుతుందా? నీ దగ్గర అంత సొమ్ము ఉందా, అంత ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఉందా అని అసెస్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన ప్రొవిజన్ని బడ్జెట్లో చూపించండి. నేను ఉచితంగా 15 లక్షల రైతులకి లోన్ వేవర్ 1 లక్షం తలుచుకున్నా, దానికి ఇంత అమౌంట్, ఆ అమౌంట్ నేను బడ్జెట్లో పెట్టాను. మా స్టేట్లో అంత సొమ్ము ఉంది, నేను పెడతాను అని పెట్టి చూపించండి. నేను ఉచితంగా ఇస్తానని చెప్పి వాగ్దానం, ఓటు, తర్వాత పవర్ రావడం, దాని తర్వాత ఎవరో డిస్కామ్, జెన్కో వాళ్ళు కట్టేస్తారా అంటే డిస్కామ్, జెన్కో ప్రజల దగ్గర వెళ్ళి నాకు ఓటు ఇవ్వని అడగలా, నువ్వు అడిగావు. దానికి ప్రొవిజన్ చేసే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మన దగ్గర ఉండాలి. అంత రెవెన్యూ స్టేట్లో ఉందని ముందు చూసుకో. లేదు అప్పు తీసుకునే ఇస్తాం అని అంటే అప్పుకు తగినట్టు రెవెన్యూ వస్తుందా అని మీరు ప్లాన్ పెట్టండి. అప్పు తీసుకుంటాం అంతే, తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు చూసుకుంటారు అనే రకంగా చేస్తే అది రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ కాదు. ఇవన్నీ ఇది ఒకటే కాదు, ఇట్లా ఇంకా చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా రావాలి. మీడియా మనం అందరం కూడా దాంట్లో పాల్గొవాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వారికి బీజేపీ స్టేట్ ఆఫీస్కి వచ్చి ఈ మీడియా దీంట్లో పాల్గొన్నందుకు, ప్రవాస్ యోజనలో 3 days జైరాబాద్ పార్లమెంట్లో పాల్గొన్నందుకు వారికి బీజేపీ స్టేట్ యూనిట్ వైపు నుంచి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు.